Let's start this lesson with a quick recap of the words and phrases we learnt in the last lesson. How do you say in French to pay? Payer, to make. Faire, to try. Essayer, and can I or may I? Puis-je? Let's add another verb to your ever-growing collection. Louer. Louer means to hire or to rent. Louer. So how would you say in French, how much is it to hire that? C'est combien louer ça? C'est combien louer ça? Or how would you say, I would like to hire that? Je voudrais louer ça. Je voudrais louer ça. Or how would you say, can I hire that? Puis-je louer ça? Puis-je louer ça? Or how would you say in French, can I hire that for 2 people, please? Puis-je louer ça pour 2 personnes, s'il vous plaît? Puis-je louer ça pour 2 personnes, s'il vous plaît? Now let me give you something that you can hire. Une voiture. Une voiture. It means a car. Une voiture. So how would you say in French, I would like to hire a car? Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. Or how would you say, can I hire a car? Puis-je louer une voiture? Puis-je louer une voiture? Or how would you say in French, I would like a car for 5 people. Je voudrais une voiture pour 5 personnes. Je voudrais une voiture pour 5 personnes. Or how would you say the car is perfect? La voiture est parfaite. La voiture est parfaite. So la voiture is a feminine noun. So the word parfait needs to be in the feminine too. Parfaite. La voiture est parfaite. I think the car is very good. Pour moi, la voiture est très bonne. Pour moi, la voiture est très bonne. Or how would you say the car is perfect for 5 people? La voiture est parfaite pour 5 personnes. La voiture est parfaite pour 5 personnes. Here's a common yet useful word in French. Une semaine. Une semaine. It means a week. Une semaine. So how would you say in French, can I hire a car for 1 week? Puis-je louer une voiture pour une semaine? Puis-je louer une voiture pour une semaine? Or how would you say, I would like a car for 1 week? Je voudrais une voiture pour une semaine. Je voudrais une voiture pour une semaine. Or how would you say, how much is it for 1 week? C'est combien pour une semaine? C'est combien pour une semaine? Or how would you say in French, it's for 1 week? C'est pour une semaine. C'est pour une semaine. How would you say, everybody is here for 1 week? Tout le monde est ici pour une semaine. Tout le monde est ici pour une semaine. So une semaine is 1 week, and sure you'll be able to guess what this means. 2 semaines. 2 semaines.
It means 2 weeks. 2 semaines. So far in this lesson we've had louer, meaning to hire or to rent. Une voiture, meaning a car. Une semaine, meaning a week or 1 week. And 2 semaines, meaning 2 weeks. So how would you say in French, can I hire a car for 2 weeks? Puis-je louer une voiture pour 2 semaines? Puis-je louer une voiture pour 2 semaines? Or how would you say, how much is it for 2 weeks? C'est combien pour 2 semaines? C'est combien pour 2 semaines? Or how would you say in French, I would like to hire that for 2 weeks, please. Je voudrais louer ça pour 2 semaines, s'il vous plaît. Je voudrais louer ça pour 2 semaines, s'il vous plaît. Or how would you say, it's for 2 weeks. C'est pour 2 semaines. C'est pour 2 semaines. This word is a little shorter than a week. Un jour. Un jour. It means a day or 1 day. We had bonjour in the last course, which means good day or hello. Good day, bonjour. So un jour means 1 day. Un jour. How would you say in French? I'd like a car for 1 day, please. Je voudrais une voiture pour un jour, s'il vous plaît. Je voudrais une voiture pour un jour, s'il vous plaît. Or how would you say, how much is it for 1 day? C'est combien pour un jour? C'est combien pour un jour? Or how would you say in French, it's for 1 day? C'est pour un jour. C'est pour un jour. How would you say, can I hire that for 1 day? Puis-je louer ça pour un jour? Puis-je louer ça pour un jour? Or how would you say in French, I would like the car for 1 day, please. Je voudrais la voiture pour un jour, s'il vous plaît. Je voudrais la voiture pour un jour, s'il vous plaît. So un jour is 1 day, and you can probably guess what 2 jours means. 2 jours means 2 days. 2 jours. So how would you say in French, I would like to hire a car for 2 days. Je voudrais louer une voiture pour 2 jours. Je voudrais louer une voiture pour 2 jours. Or how would you say, it's for 2 days? C'est pour 2 jours. C'est pour 2 jours. How would you say in French, how much is it for 2 days? C'est combien pour 2 jours? C'est combien pour 2 jours? Or how would you say, I would like my car for 2 days? Je voudrais une voiture pour 2 jours. Je voudrais une voiture pour 2 jours. Or how would you say in French, can I hire that for 2 days? Puis-je louer ça pour 2 jours? Puis-je louer ça pour 2 jours?